بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وأسوتنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, we're gathered to be here in one of the most important sessions of the evening, which is our opportunity to really dig into these issues and ask important questions to our scholars and our teachers and our professionals in these fields. This is a time we want everyone to do their best to engage with our scholars and benefit from them, inshallah. We begin obviously with heavy hearts, knowing the state of our ummah, the difficulties that we face in Palestine and Lebanon and Sudan and so many places in the Muslim world. But we're blessed to be here despite all of our difficulties, to grow and build as individuals, as scholars, as teachers, as masajid, as communities, as families, and as institutions. Alhamdulillah, it's a blessing to be here after 20 years of work. So we say Alhamdulillah, we ask Allah to accept all of our efforts, the efforts of our scholars and the people who have put in a generation of work to build this institution. May Allah accept from them and from all of you, inshallah. Ameen. Jazakumullah khair. We're going to start, inshallah, as we mentioned in previous sessions, with so the sisters still need the mic. Before I forget, you have a microphone? Oh, you have it. The sisters need the mic, inshallah. You got it, alhamdulillah. So we want to start with our sisters to make sure they have plenty of opportunity to ask. Oh, Allahu Akbar. You got your running shoes on, inshallah? Alhamdulillah. So inshallah, if our mashaykh can take a seat, inshallah, barakallahu feekum. We're going to start with our questions, inshallah, with the sisters, and then we'll start in the middle and to the right, inshallah ta'ala. You have 90 seconds. You have 90 seconds to ask questions. If it's directed to a particular scholar, please mention that, who it's mentioned for. Alhamdulillah. And inshallah, the scholars will have 2 to 4 minutes to answer. Don't put in 10 questions in one question. Keep it 1 or 2 questions. Right? You just ruined it for me. Alhamdulillah. Okay. This is for Sheikh Walid Basuni. So I'm asking this question on behalf of another sister who asked me to ask it. And when you mentioned regarding the written contract, if it's written in the contract, if the husband is missing in action for a certain time, then the wife can divorce herself. Okay, what if it's not in the contract and he's missing for a long time? Can she divorce herself? And can she divorce herself for any other reasons? Bismillah, alhamdulillah, sallallahu rasulullah. Obviously, the missing persons, there is rules related to this, and the bottom line is, it depends, it has to be declared this missing person, is he missing because he expected to be dead? And when he expected to be dead, how long this will be? And I think the bottom line of this, it is the experts decide that. So if the experts decide that someone in the water, that X amount of time will be considered dead, or X amount of time in the desert, or X amount of time in the sea, or whatever, and the expert declared that, in this case, she will go to, in the West will be an imam or someone of authority or religious authority, will declare that person as also dead and will end, and she starts her iddah as a widow. Okay? And if she, no, he's missing, he just disappeared. He traveled back to another country in this case. In this case, she go to the imam and will try to get hold of him to see how. And if the case does not lead to a resolve or find a way to contact him, the imam can divorce her from him. So he will enforce the divorce on her, for her, will divorce her from him. What if he comes back? You know, it doesn't mean he got resurrected from death. No, he is not dead. For example, we found out that he survived the sea. He survived in this case, if she is not married, you know, he goes back to her as a husband. What if she married someone else? In this case, the strongest opinion that she has the choice, either to leave her husband that she is now the new one and have, you know, stabr rahima, and then she married him again or go back to him again. Or we said, no, I don't want to go back to him, and she continued in her marriage. And that's obviously, there's a lot of debate over these issues, but that's the position that I would do in a case like this. But if he comes back after the imam divorced her from him, not because of that, because he's absent, he cannot take her back. If you want to take her back, it has to be a new contract.
I think what I want to assure you and assure everybody, it's important to keep in mind. Islam will never allow abuse. There's nobody can abuse this religion. And this religion is not put to abuse women or to abuse men. The relationship has to be in mutual respect and benefits and good. So nobody, Sharia is not unjust to women or to men, or Sharia very just to everybody. So there is nobody can be forced into a relationship that they cannot sustain, they don't want to be in. There is always options for them to end these relationships. Assalamu alaikum. I think it's more of a legal question. I had a unique situation a couple of years back. A father called me. I'm a volunteer khatib at ISGH. So just like my son is hanging out, has a girlfriend, non-Muslim. She's not ready to get married yet. So I want to make the relationship halal so they can be together. So can you do Islamic nikah? So I checked with ISGH, said, no, don't get in trouble. It's common law stuff. If they ever break up, there's going to be things. And then I checked with a few of the shuyukh, and they said, no, you don't do that because there are legal issues. It was only doing Islamic nikah. So we found one local imam, he runs a masjid downtown. He said, no problem, I'll issue you a one certificate. So, and he brought a person with him who could be the wali. So did we do anything wrong? I'm still confused that I do the right thing, but I said, I'm out of it, but we'll find you somebody who's willing to. He's not ISGH, so there's no anything. So just anything, there was no legal documentation, anything, just a verbal nikah that was done, so father can be satisfied they're having a halal relationship. Yeah, Jazakallah khair for the question. I mean, obviously it's not a matter of an immoral thing, right? That's not what we're worried about. It's more of, the legal trouble possibly. So if the person is a state officiant, like registered to make marriages, legal, that could be an issue for them long term. Does everyone get caught? No, most people don't get caught. But if somehow, it becomes reported, or if they need to renew their officiant status and it's known, they might not reauthorize that person. That's kind of the issue. It doesn't mean that you'll necessarily run into any legal problems, but I do think it becomes tricky, let's say in a case where, la samhallah, there's conflict, divorce, whatever, or if they need certain legal rights that come only with a civil union, like a marriage of some sort legally, that's where they can run into trouble. But you haven't done anything per se illegal, especially if you're not registered as an officiant with the state. Yeah. Rest assured, I'm sorry if I scared the crowd, but I'm glad the message was conveyed that it's important to keep those in mind. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'een. Assalamu alaikum. Jazakum Allahu khairan ala waqtikum, mashayikhna al-ahbab. I have a two-part question, inshallah, that I want to ask. The first part is, you find a woman that you love, and this may be directed to you, Dr. Sheikh Walid Bassioni. You find a woman that you love, or she finds a man that she loves, and you guys move on with 3, 4, 5 months of connecting and being with each other and planning for your engagement, meeting with each other the halal way, not the haram way, meeting at parents' homes and so forth. And he ends up learning about the prenuptial agreement. And after she's fell in love, he's fell in love, and they've connected, he presents to her and tells her, here's a prenup agreement, here's all my assets, here's what I own. And he shares that with her, and she responds how she responds. How do you address a situation where when you put that prenuptial agreement in front of her pre-marriage, 99.99% of women, impossible, they're going to react in a positive way. Immediately they start thinking negative, you don't trust me, you don't love me, you already planned for divorce. So that's the first question. Second question is going to be, you get married, you get more knowledgeable, and you realize that you need a postnuptial agreement. Not because you're fearful from a divorce, but you've had fights, you've had problems, you've seen how she reacts, and there's some concern now. So you want to ask her for a postnuptial agreement. What is the right of the husband to say you have to do this or we will get divorced? And what is the right of the wife to say, I don't want to sign this and I do want to divorce you because I'm not going to sign this? Jazakumullahu khairan. طيب, Bismillah.
See, I have this same thing that you said about how people will perceive this if we put all these prenups, stuff like that. And I really like what our sister Abrar said to me. She said, Sheikh, I deal with a lot of young people. I think young couples are more receptive to prenup than older ones. The people who, new generations here, born here, raised here, are more open to this. Actually, they prefer this kind of clarity than other people who mainly culturally, married. Because you know what? For them, marriage is a contract, is a clear, it's a clear issue. I think also in our deen, there is something called conditions. There is something that it exists from, even we look historically speaking, there is a lot of talk in the fuqaha, they talk about conditions. About even sometimes strange conditions. And ishtaratat, if she put a condition that I want to have a shisha, to smoke things like that they put in contract in old days. Or I want to have this or have to, you surprise. So the concept exists, is not something new in the books of fiqh. So yes, I agree with your culture. It depends how you present it. So we took that in consideration when we wrote the contract, is to make sure that only the issue and written in a way that it's more of a legal document. And the thing is, you need to put this document in their hands before the day of marriage. They have to look at it, to contemplate on it, to know what they are getting into. And by the way, we said disclosure, you waive the disclosure of your financial assets. We didn't say you have to disclose your financial assets. We asked you to, both to agree to waive that for a legal purpose. The second question quickly is about divorce, you said? A post. After the post, it does not give her the right for fasq or talaq. Because that only if it's in the condition having to be upon the aqd. But after the aqd, no, it became a dispute. And when it became a dispute, you find the solution. If she want to continue in the marriage or doesn't want to continue in the marriage, that's nothing like the issue that we said earlier, a shart in the aqd, shartun sahih, that give her the option to protect her financial rights. And after the marriage, the options will be either khul' or darar tuthbituh, and so forth. Sheikh Walid, if I might, I want to elaborate on two of the things you raised from a legal point of view. You mentioned, barakallahu feek, that it has to happen before the marriage. I just want to clarify this, that essentially if you do a prenuptial agreement the same day of the marriage, it's not a prenuptial agreement. It will not be recognized as such. More importantly, if you do it even like within a week of the marriage, that the other if things don't work out, the other person could argue that they were coerced or they were pressured and didn't have the proper time to seek a lawyer, get advice, whatever. So it could actually be used as an excuse against this prenuptial agreement to begin with. So inshallah, as a community, we need to start adjusting our timeline to thinking we need to start meeting with, discussing and planning these things with couples at least a month in advance, ideally really months in advance, to be putting these things on paper, making sure everyone's comfortable, everyone understands what it is, they sign it, notarize it in advance. And then they come up to the party when everyone's on the same page, and it's just gonna be ijab qabul and that kind of thing. The second piece is the waiver. I wanna just emphasize, the only reason the waiver language is in the document is to avoid somebody bringing it up and saying, well, I didn't know about this, I didn't know about that, whatever, when it's understood that it was known. This is not meant to be an excuse for people not to disclose. The goal for us is that couples do disclose all of their assets and all of their liabilities and are honest with each other about what that is before they step into the marriage. But we don't want it to be something like, oh, there was something I forgot to mention, or there was something that was changed, that becomes an excuse not to enforce the agreement. So this is ultimately an amana, really, for us when we work on these agreements with these couples. I would just add as well, as educators, as imams, if we're encouraging our community members to seek premarital counseling, that's a wonderful opportunity to breach the subject of a prenuptial agreement and the benefits of a prenuptial agreement from the perspective of an imam, as an educator, in a safe space. It's not the husband throwing it on the wife or vice versa, but we as leaders are coming and offering that to the community, inshallah. Jazakumullah khair. Sister, inshallah, go ahead. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, I'm being blessed to be in this gathering, being able to benefit from all the intellectual
avenues that is opening for the Ummah in the Muslim families and the issues concerning them. My request is, initially, I would like to make a request that there are so many, when you're talking about mediation and arbitration and conflict dispute resolution, techniques that are present, I think it's of utmost importance that the Ummah be educated about this, because the normal Muslim families in the US do not know that they could use these avenues to have a conflict resolution. That's one. And secondly, I would also like to, ask the panel if AMJA has come up with some kind of, platform, or is planning to come up with some kind of, training that they could give to the Muslim leaders who could come up and be AMJA certified mediators or arbitrators going forward, inshallah. We did discuss this. I don't know, Sheikh Walid or Brother Sadiq not here, I guess. It seemed to be maybe outside the scope of AMJA's capacity, but this was absolutely something we talked about, the importance of doing that. Perhaps a long-term project, inshallah, because yes, it's critical. For the first part of your question, I think this is the starting point, right? Is getting everyone on the same page, raising awareness about these things. Inshallah, eventually it will be such that when you go to the marriage masjid and get your marriage, rather than giving you a little certificate with just like some signatures on it, it's actually this contract, right? Put together, we're all on the same page. So we're hoping to get there, but we've got to start somewhere. But yeah, barakallah feek, it is something we've discussed. Inshallah, we'll see if it's possible. السلام عليكم. سؤال الدكتور صلاح. دكتور، في حالات كثيرة تذهب المرأة تطلق نفسها في المحكمة الطلاق المدني، ثم يعضل الزوج لا يريد أن يطلق طلاقا إسلامي. أما أتكلم مع الطرفين، عادة يقول الزوج أنه لم يخطئ في الزواج وأنه يطلب منها أن ترد له المهر والذهب وكل هذه الأشياء حتى يطلق. ما أفعله أنا يعني أطلق على الزوج ورقة طلاق إسلامي من المسجد وأقول من عليه مستحقات المالية أن يردها للآخر. هل هذا هو يكون الحل الأمثل في هذه الحالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تكييف الفرقة بين الزوجين ينبغي أن تكون موضع تأمل، لأن كل طرف يريد أن يكيف الخصومة على النحو الذي يحقق مصلحته. الزوجة تريد أن تكيفه على أنه تطليق للضرر، والزوج يريد أن يكيفه على أنه خلع يتخلص من التبعات والحقوق المالية، ولا يمكن أن يكون أحدهما خصما وحكما في نفس الوقت. يبقى لابد أن تحال إلى جهة تحكيم خارجية. وأنا أقول دائما، تأتينا المرأة تسأل فتقول زوجي فعل كذا وكذا، هل من حقي أطالب؟ أقول لها هذه خصومة بين طرفين. أنا لبست النظارة بتاعتي، لسه في نظارة ثانية سيلبسني إياها الزوج، فعندما ألبس النظارة من هذا الجانب ومن هذا الجانب أستطيع أن أقوم الموقف بالطريقة المناسبة. فأرجو أن لا نعجل في تكييف الفرقة بين الطرفين المتخاصمين المتشاجرين، إنما يحال الأمر إلى جهة محايدة خارجية تكيف الفرقة أولا، فإن كيفتها على أنها خلع تقضي عليها بأن ترد إليه ما قدمه لها من صداقة. كيفتها على أنها تطليق للضرر تقضي عليه بأن يبذل لها حقوقها المالية كاملة غير منقوصة. فهنا في الحالة المسؤول عنها الزوجة حصلت على تطليق مدني وتريد وتأتي به إلى المسجد، تريد أن تطالب بحقها الشرعي، مؤخر صداق ونفقة عدة ومتعة وكذا وكذا. هذه المسألة يعني كما قلنا المسجد وإمامه لا يصدر وثيقة طلاق أو تطليق شرعية مباشرة بمجرد صدور الوثيقة المدنية، وإلا كان موقفه لغوا وعبثا ولا قيمة له ولا طائل من ورائه. لما ينظر في المسألة ويفتي فيها بما يريه الله عز وجل بعد أن يستفصل ويبذل وسعه ويستفرغ جهده، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمه الرشد. فهذه خلاصة القول، والله أعلم.
So alhamdulillah, bidhnillah ta'ala, we're going to take a short break to hear from some of our sponsors, alhamdulillah, who help us and support us in this effort. First up, inshallah, is Rahma Worldwide, bidhnillah ta'ala. They have 5 minutes, inshallah. And we're going to do American 5 minutes and not an Arab 5 minutes, inshallah. صح كده؟ Waiting patiently, jazakallah khair. Barakallah feekum. Enjoying, mashallah, jazakum al-khair. I have like a suggestion, a comment, and a question. Come closer a little bit. I have a suggestion, comment, and a question, very fast. As a comment about the prenup, you mentioned over there that they can assign one sheikh to be the middle person if there's any divorce or for arbitration. My suggestion is to make it an organization instead of a person. Because legally also they can, if they found later, someone can, can take it around, can go around it and waive it. It's good to have, if you can say AMJA, can say the masjid, and the masjid can assign someone to do the arbitration. That will be much useful than assigning a person. The second suggestion, if AMJA can make like a database, like a Google sheet. All the mashayikh, all the masajid, whoever they make a divorce or a marriage, they put the data over there. So at any time that anything happened in the US, a person, he get married, he get divorced, people have access to that. I don't know about legality. You can ask the sheikh if there's any disclosure, whatever. But they have just to sign it when they make the contract. So we have a common database. It will help a lot, all the mashayikh, to reduce the problem. My question is about when the divorce happened and there's the kids. Most of the time, the father trying to take the kids or make it half and half, just to avoid the financial consequences that he doesn't have to pay, the custody for the kids. What the sister can do of Sharia, we should give it to the mother. But what we can do to guide that part, can the masjid or the imam, whoever, make a recommendation to give it to the court, or should step out of this? Jazakumullah khair. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. When it comes to child custody, in the case of divorce, either a mutual separation or a khula-based separation, I think it's very important that during the period of them trying to figure out whether reconciliation is going to work for them, whether there's a future in the marriage, or whether the marriage has really come to an end and there's really no possible future for the marriage, during this time, instead of rushing into finalizing the khula, or even doing tatliq or fasakh, I always make sure that all outstanding financial issues are settled between them amicably. And I also make sure that any issues with regard to the children custody is done amicably between themselves. Because if they go through the court system, you can imagine that each one is going to fight for themselves, and they will use the children as a pawn against each other. They will use the children, what is known as parental alienation syndrome that the parents tend to have. And so they will take out their revenge and anger through the kids against the other spouse. So as leaders, as community leaders, as imams, we need to go ahead and make sure that the maslahah, and I keep on talking about the maslahah, and I keep on talking about the huquq of Allah, and I also keep on mentioning the huquq of the creation. Now, when we find that the legal system is heavily in favor and biased towards the woman, even if it comes at the expense of the children, or even if it comes at the expense of the husband, and he is using the non-issuance or the non-agreement of agreeing to the khula because of this particular issue, that he will not have that fair and free access that he would like to have, that his kids would like to have for their development, then I think it's fair that the imams and those who are acting in the capacity of arbitrators
that they send them off in order for them, whether it's through their solicitors or amongst themselves, that they come up with an agreement that afterwards the husband cannot have an excuse not to issue a khula. Because if he's using the non-issuance of a khula because he doesn't have fair and equal access, for example, I have so many cases, and this is the default, where the husband is given 2 hours every 2 weeks supervised. And Wednesday night, he gets to have dinner with his child. And Friday night, he has a Zoom meeting with the child. Is this for the maslahah? Is this what a father is supposed to be getting? And on top of that, he's responsible for the nafaqah of the child, and he's responsible for this and that and that. So I think it's fair that in order for us not to infringe upon the rights and rush towards, and that's why these types of cases, it is an investment by these Sharia councils that they need to make, because what I see is that there is an epidemic, and I say this, that there is an epidemic. We have households in which the single parent household is ever increasing. Now, if we cannot stop the divorce, but how can we minimize the effect and the damage that is happening because of these divorces? Then we need to not rush into these things, so that way, no la darar wa la dirar. Allah knows best. Sisters, any follow-up questions, inshallah? Subhanallah. Marriage and divorce, and the sisters have no questions, subhanallah. They say that silence is acceptance, so you're happy with what's being presented today, alhamdulillah, okay? So inshallah, come up. We need you at the microphone, inshallah. Well, go ahead, brother, inshallah. طبعا تفضل يا شيخ, تفضل يا سيدي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My question was actually requested. Assalamu alaikum. Okay. Oh, I need to hold you down. I'm not holding enough. All right. So my question is on insurance. So we had earlier, although it was a little controversial in terms of whether the man needs to give the wife health insurance. But then the question that somebody asked me to ask the sheikhs, they texted me the question, is on insurance in general. So whether it is health insurance, car insurance, life insurance, all those stuff, that which ones are actually halal or permissible to have, which ones should not be done. Jazakumullah khair. I think this is next year's topic, inshallah, and the insurance. But if any of the mashaykh want to touch on the topic, تفضل. إن كان الحديث عن اللايف انشورنس فإن قرارات أمجا المتعاقبة وهي متابعة في هذا لقرارات المجامع الفقهية الأخرى أنه عقد فاسد وغير مشروع، وأنه لا يترخص فيه إلا تحت وطأة الضرورات. لكن من دخل في هذا العقد فإن أيلولته ومآله في النهاية ينتفع به من آل إليه، لأن المال المحرم لكسبه تتعلق تبعته بمن تولى كبره وحده، ولا تنتقل منه إلى من انتقل إليه هذا المال بطريق مشروع بهبة أو صدقة أو إرث أو شراء أو نحوه. فنحن لا نشجع الزوج على اللايف انشورنس، لكن إن فعلها فما يصل إلى الزوجة منه تتموله حلالا فلها هناؤه وعلى زوجها بلاؤه ووزره، والله أعلم. جزاك الله خير سيدي. في سؤال إن شاء الله؟ الحمد لله في سؤال من الإخوة من الأخوات، الحمد لله. Okay. Barakallahu fikum. I just have a question about the issue of بحاول أتكلم باللغة العربية. حاضر يعني سيدنا مولانا الشيخ صلاح سامحونا على الأخطاء يعني. أوكي. يعني الزوج ذهب إلى المحكمة ويعني رفع أوراق الطلاق، يعني كيف هذا يعني يتضمن المعنى إنه هو يعني لا يوكل المحكمة بالتطليق؟
يعني كيف يعني نصدق إن النية لها دور في هذه يعني المواضيع المهمة التي تخص الأسرة، الحقوق، الأطفال، الميراث، الحقوق الزوجية، وبعد ذلك البعض يقول إنها زوجة، إنها مطلقة. يعني هذه الأمور مهمة للغاية. فكيف نحكم يعني قضية النية؟ يعني أنه ذهب إلى جهة رسمية وطلب المحكمة الرسمية برفع قضية طلاق، فكيف يعني أنه نفهم هذه الموضوع بقضية النية تلعب دورا يعني بعدما ذهب إلى جهة رسمية ورفع قضية الطلاق؟ بارك الله فيكم، سامحونا على الأخطاء باللغة العربية. جزاكم الله خير. أختنا الفاضلة، لعلنا أبدأنا وأعدنا وكررنا مرارا القول في هذه القضية حتى صار الحديث فيها مملولا ومكرورا ومعادا. أختنا الفاضلة، حل العقدة المدنية للزواج قد يعني حل العقدة الشرعية، وقد يعني أغراضا أخرى لأسباب ضريبية، لأسباب هجرة، لأسباب ترسيم قانون الولود في البلد، لأسباب كثيرة. والأمور الزوجية لا تبنى على الضبابية كما قلنا. والحل بسيط، أنها إذا صدرت الوثيقة المدنية يتولى المسجد استكمال المشوار معها إلى أن ترسو السفينة وتستوي على الجودي، وساعتها يكون قد لكل أمر مستقر، وسوف تعلمون. إذا استوت السفينة على الجودي واستطاع المسجد أن يصل بها إلى هذا المستقر فسوف تستريح الأمور إن شاء الله. لكننا لا نستطيع أن نطلق القول بأن مجرد يعني صدور الطلاق المدني حل العقدة المدنية للطلاق، يعني حل العقدة الشرعية. المبادرة الإسلامية موجودة وأهل العلم متوافرون وسوف يساعدونها ويدعمونها إلى نهاية المشوار إن شاء الله حتى يبلغ الكتاب أجله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال بتاعي لفضيلة أستاذي الأستاذ الدكتور صلاح الصاوي، وهم في الحقيقة سؤالين يعني. السؤال الأولاني، أنا توقفت في البحث اليوم وأنا أعرض في أول النهار عند سينيور سيتيزن هاوس اللي هو بيت المسنين، فقلت يعني أن بلاد المشرق تختلف عن بلاد المغرب. يعني بلاد المشرق احنا عندنا في أسر وفي أعداد كبيرة جدا من أفراد الأسرة، يعني مثلا الأسرة قد يكون فيها 10 أو 15 فرد في البيت، مش معظم الناس بتشتغل، فلو رجل كبير السن أو امرأة كبيرة السن يعني تراعى رعاية كاملة. إنما هنا في أمريكا يعني الناس بتشتغل، الزوجة تعمل، الأولاد في الجامعة، الزوج يعمل، فقد أرى أنه من الإهمال أن يترك الأب وحيدا لفترة طويلة بدون دواء وبدون طعام وبدون رعاية كاملة. فقلت يعني قد يكون من باب الإحسان إلى الأب هذا أو الأم أن تكون في السينيور سيتيزن هاوس، عشان بيكون فيها أطباء، بيكون فيها ممرضين، بياخد فيها العلاج، بياكل فيها الطعام، بيمارس فيها الرياضة، بيجد من يتكلم معه. بس الشاهد من القول الضوابط هي نقطة، يعني أنا شايف إن في لازم ضوابط، لأن أنا لا أريد كل واحد هنا في أمريكا ياخد والده ويروح يحطه في سينيور سيتيزن هاوس ويقول الشيخ قال. فأنا أتكلم يعني لو حضرتك توضح بس الضوابط، يعني لأن كبار السن تحتاج الرعاية وتحتاج برضه هم حساسين، عندهم إحساس ولهم عند الله كرامة ولهم عند الله منزلة، ومن باب الإحسان إليهم إن احنا نوضح الضوابط. يعني مثلا لو واحد عنده أسرة كبيرة وعايش هنا مستقر في أمريكا وعنده ناس في البيت خلاص، لو واحد ما عندوش واضطر إلى فعل مثل ذلك فالضوابط مهمة جدا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، انتشر عندنا في ولاية ميشيغان موضوع الخلع، يعني قد تذهب إلى العمل وترجع إلى البيت فتقول لك الزوجة أنت لست زوجا الآن، أنا خلعتك يعني، وبدون علم الزوج. والصراحة عندما تنظر إلى النصوص الشرعية تجد رد إليها الحديقة وطلقها تطليقا. يعني الشاهد من قول الزوج والزوجة كانوا موجودين في أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يخاطب الرجل يقول أو المرأة ردي إليه الحديقة، ويخاطب الرجل في نفس المجلس وطلقها تطليقا. إنما غياب الزوج عند الخلع هذه مسألة تحتاج إلى وقفة، وأرجو منك يا فضيلة الدكتور التشديد على الأئمة، جميع الأئمة في كل الولايات، ألا يستعجلوا في أمر الخلع، لأن هذا الأمر انتشر جدا
بالذات في ولايه ميشيغان. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. جزاك الله خير فضيلة الدكتورة. الرجل السعيد يعني هكذا يكتب عن نفسه في الواتساب وفي هاتفه الرجل السعيد، وأسأل الله أن يتم عليه سعادتها إن شاء الله. نعم، أقول أيها الحبيب بالنسبة للنقطة الأولى، لا شك أن الإيداع في دور المسنين خلاف الأصل. الأصل إما يبلغن عندك وهما يكبران عندك، يعيشان شيخوختهما عندك وليس عند دور المسنين. ويبقى أن لكل قاعدة استثناء. إذا لم تتوفر الرعاية وكان الرجل كما تفضلت ليس في وسعه وليس في طاقته أن يرعى والده في بيته، ينظر في هذه الحالة كيس باي كيس، حالة ينظر في كل حالة في بساط حالها، ويستفصل من القائم عليها ويوعظ ويقال له في نفسه قولا بليغا. إن شاء الله تعالى لا بأس أن احنا نضمن على روية وعلى تأمل، نذكر بعض الضوابط. ليس بالضرورة أن تتلى عفو الخاطر هكذا، تحتاج إلى تأمل، إلى ورقة وقلم نفكر في هذا. لكن القاعدة أنهما يبلغان عندك الكبر وليس عند أحد آخر. إما يبلغن عندك الكبر، العندية هذه مهمة. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم عامة، فكيف عندما يكون الذي شاب أبوك؟ يعني أرجو أن ينتبه إلى هذا بارك الله فيك. السؤال الثاني أخي الحبيب، نبهنا أكثر من مرة أن الخلع ليس قرارا تتخذه المرأة تلتمس الخلع فقط، تسأله الذي يمنحه الزوج أو القضاء، والزوج هو الأصل، والقضاء يتدخل لرفع الضرر. والخلع كانت قضية رأي عام في المشهد المصري، وكانت موضع جدل إعلامي كبير، وقالوا 90% من نساء مصر سوف يطلقون رجالهم بعد صدور قانون الخلع. وبعد مناقشات موسعة انتهى الأمر إلى الأخذ بقول المالكية وتم تقنينه إن من ترفع دعوى خلع القضاء يحيلها إلى جهة تحكيم، وتم تقنين وترسيم جهات تحكيم رسمية تبع المحاكم تذهب إليها الزوجة وتستوفي أنه ما عرض على هيئة التحكيم، والقاضي لا يصدر قراره بالخلع إلا إذا نظر في وثيقة التحكيم هذه ونظر فيما ينتهي إليه أمر الحكمين. طبعا القضاء والتقنين خرج من الجدل الفقهي حول إن الحكمين يملكوا التفريق ولا التوفيق فقط، ولا يملكان كليهما التفريق والتوفيق. هو المسألة جعلها المسألة أصلا بيد القاضي، وهؤلاء يرفعون رأيا أو مشورة أو خبرة إلى القضاء، والقاضي يقرر بعدها التفريق بينهما. فلم يقل أحد إن المرأة تأتي تصبح صور أنا خلعتك. أنت لا تملكي أن تخلعي زوجك، يخلعك الزوج أو القاضي. يعني عندك قرار قاضي هاتي، والقاضي لن يفعل هذا غيبا، لابد أن يتصل بالزوج ويسمع منه ويكلمه وكذا. طبعا تحدث ألاعيب في التطبيق، تدي عنوان خطأ والمحكمة تعلنه مرة واثنين وثلاثة ما يسمعش لأنه ما خدش خبر، وبالتالي القاضي معذور بيصدر قرار بالتفريق بينهما. فهي التي باءت بإثمها وقد تولت كبر هذا المشهد وإثمه، وتبوء بعاره وبخزيه وبنكاله يوم القيامة. إنما القضاء ينفذ على الظاهر، إنما والله القاضي بذل مرة ومرة ولم يجبه أحد، فأصدر قراره بالتفريق، إلا إذا رفع الأمر إلى محكمة نقض مثلا أو محكمة تمييز، وأثبت الزوج أمامها أن العنوان كان خطأ وأنه لم يبلغ، تلقى قضية إجرائية قانونية يرجع فيها إلى المحاكم وإلى القضاء. لكن بالنسبة لنا نقول نعم، القاضي يستطيع أن يتدخل إذا أمسك الزوج زوجته ضرارا
بذلت له مؤخر صداقها وتقول له أبغضك أكرهك لا أطيقك، ومع هذا يصر على إمساكها ضرارا وقد ردت إليه حديقته. لا أن يقبل الحديقة ولا أن يطلقها، لابد القاضي يتدخل وينهي الأمر. بارك الله فيك. وانتهى الوقت. بارك الله. ما بحب إنه هو مش لو أن الحمد لله. دقيقة واحدة، أقل من دقيقة. تفضل يا سيدي. مشان موضوع السكن للمسنين في بلدنا، موضوع السكن للمسلمين في بلدنا أنشأ شخص أخ محسن بالتعاون مع مؤسسات دولية أرقى مكان لسكن المسنين في العالم. شرط واحد، ألا يكون للمسن ولد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. ماشي، بس استثناء بسيط معلش. استثناءات. الله أكبر. الشيخ هيشفع لي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قضية يعني أعيان الأمر فيها، وأريد توجيه فضلتكم. يعني امرأة اتصلت بي أنا لا أعرفها وقالت إنها كانت تعيش. مولانا جزاكم الله خير. دي قصة لا ما شاء الله في الوقت إن شاء الله. بدأت دقيقة واحدة في الباب الأول. في دقيقة واحدة. ماشي. فقالت إنها كانت تعيش، هي امرأة عربية تعيش في دولة أوروبية مع زوجها ولها ولد وبنت 17 سنة. حصل شقاق بينها وبين زوجها، فجاءت إلى أمريكا، لها أهل في أمريكا، ورفعت قضية أو طلقت نفسها في المحكمة هنا. الزوج لا يعترف بأي شيء. اتصلت بي علشان أعطيها الطلاق، وأنا في هذه الأمور حذر جدا جدا. فقلت لها لماذا؟ قالت بيضربها ويهينها، وقالت هي سنية وهو شيعي. قلت لها يعني كما وجهت فضلتك ان انا لازم اتصل به او اشوف. يعني المهم حولت الامر الى امجا. المراه لم تستطع الحصول على شيء، فاتصلت بشيخ من المشايخ الفضلاء عندنا في المنطقه هناك في نيوجيرسي. قالت ان الشيخ اخيرا اتصل بزوجها في المانيا، بزوجها اللي هو الشيعي كما تقول هي. اتصل به، ومجرد ما اتصل به الرجل بدأ بالسب والشتم واللعن، وأنه لا يعترف بأي شيء من هذا، ولم يعطي الشيخ أي وسيلة يعني أي فرصة للحديث. فقال الشيخ إن حالتك معقدة ولابد أن نعمل كذا وكذا. أرسلت لي رسالة الآن قالت إن هي لم تعد تبالي ولم تعد تهتم بالموضوع، وأنا أشتم من رائحة الرسالة إن هي شايفة حد تاني عايزة تتجوزه. قالت أنا هعتمد على شبهة إن هو شيعي وزواجي منه من أصل باطل وخلاص، ولا لي دعوة بمشايخ ولا حاجة. فبماذا توجهون؟ جزاكم حبيبي، عندما يكون الهوى هو الحكم ماذا نفعل يعني؟ نعم. اغسل يدك. نعم. الله أكبر. اغسل يدك. عندما يكون الهوى هو الحكم، لم تتذكر شيعيته وأن عقدها باطل معه إلا عندما تقطعت به الأسباب. بعد 17 سنة قلت كاين كنت. الهوى هو الحكم يا حبيبي. فإذا كان الهوى هو الحكم فولها ما تولت. نعم. وحسابه على الله. الحمد لله رب العالمين. ما في يا شيخ، ما في خلاص. نوليه ما تولى. I'm one of the few white guys in the room. We have to be on time. You know, white guys, we're known for being on time. ها؟ ماشي. أستأذنك؟ خلاص ماشي. السلام عليكم ورحمة الله. One question, not three in one. One question. You're taking the time, you see. One question, brother. السلام عليكم، جزاكم الله خيرا. شيخ، أريد فقط أسأل، هل يجوز الإنسان يسوي مثلا طلاق رسمي مثلا أو سيفيل، وعلما أن مثلا لحاجات ضريبية أو أي شيء، هل يجوز هذا مع الحديث الذي يقول 3 جدهن جد وهزلهن جد؟ وماذا لو أحيانا الرجل أراد ذلك وكلم زوجته عشان حاجات مالية أو أي شيء، فهل يلزمها أن توافق؟ لأن الطلاق مثلا لا يكون إلا إذا وافقت، ثم بعدين بعضهم يعني يأتي يتزوج ثانية ويأتي بها. هل على الزوجة أن تطيع زوجها في هذه القضية أو لا يلزمها الطاعة في ذلك؟ السؤال لمن يا حبيبي؟ تفضل. ملخبط. الشيخ السؤال واحد مثلا لا خلاص أنا من تريد يجاوب عن السؤال؟ طيب. Who do you want to answer the question, brother? Who do you want to answer the question? Dr. Sawi? تفضل مولانا.
اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك رب. والله يا ولدي أنا طار مني سؤال. معلش لا يقول يعني هو راح وطلق في المحكمة لغرض آخر غير التطليق، فما هو اللي ترونه يعني؟ وهل الزوجة يجوز لها أن توافق على هذا، خاصة إذا كان فعل هذا من أجل زوج واحدة ثانية؟ أولا لا يلزم موافقة الزوج على الطلاق، ده من حيث المبدأ. الطلاق لمن أخذ بالساق، والطلاق أمر الأصل أن المرأة كارهة له، وينبغي أن يكون الزوج كارها له. لكن في فرق بين عقد الزواج وبين الطلاق. عقد الزواج لابد فيه من موافقة المرأة، أما الطلاق إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فإذا كان الرجل قد ذهب إلى المحكمة ولم ينوي بهذا الطلاق، فلا يأتي حديث هزلهن جن، هذا في صريح الطلاق. أما الطلاق الكنائي اتفق أهل العلم على أن النية شرط في إمضائه، فهو يدور مع النية وجودا وعدما، فمورد الحديث في صريح الطلاق وليس في كنايته. والمرأة الطلاق ليس عقد كالزواج، الزواج عقد والطلاق قرار، يعني هذا هو الفرق بينهم. just يعني حاجة سريعة في ضوء ما سمعنا من الدكتور الزهيلي، ينبغي أيضا التنبيه إلى أن هناك جانب خلقي. ما يصير الإنسان أول شيء يكذب ويدخل في الكذب ويروح يطلقها صوريا من أجل أن يتحايل على الحكومة. هذا نحن لا نقره أصلا، نحن لا نقر مثل هذا الأمر. أو يتحايل عليها من أجل زوج واحدة ثانية فيضر بها ومن أجل الجديدة هذه، لابد يعدل. فالقضية أيضا لها بعد أخلاقي غير التكنيكال، غير يعني الشكلي، يعني أيضا لها بعد أخلاقي. ما هو أحيانا يكون العقد صحيح مع الإثم، يعني وأنت آثم ولو كان العقد صحيحا، فحينئذ ينبغي أيضا تراعى القضية الأخلاقية في قضية يعني التطليق عند المحاكم من أجل الغش والتلاعب، هذا حرام وكذب، وإذا كان في غش فهو لا يجوز إلى آخره. أيضا ينبغي أن يعرف أنه حتى لما يروح عند المحكمة ويطلقها قضية النية تحتاج إلى تفصيل، فهو قد يكون يقصد تطليقها من أجل المصلحة السياسية، هذا طلاق. يعني لو قال أنا قصدت الطلاق بس من أجل مصلحة مالية أو سياسية، هذا طلاق يعد. لما نقول حنا ما له نية يعني ما قصد الطلاق مطلقا، طلعت كذا كلمة بدون ما يقصدها، فحينئذ هذه معناها موجود نيته فيها في يعني حينما أوقع هذا الطلاق. بس حبيت أنبه إلى ما تفضل به الدكتورنا حتى يعرف أننا يعني في الملتقى نهتم بالجانب العقدي والأخلاقي. جزاكم الله. Jazakum Allah khair. Alhamdulillah, that ends our session, inshallah. Jazakum Allah khair for the wonderful questions and your respected attention, alhamdulillah. So we're going to end the session. We want to do a quick discussion of the AMJA's waqf and the work that we're doing to make sure that AMJA continues to thrive. As I've been, mashallah, a lot of you have been very supportive of this project. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you. Here we have the process just briefed for you. We established a waqf committee. We established a non-profit corporation in Delaware called the AMJA Waqf Inc., formed the bylaws for the AMJA Waqf, obtained the IRS tax exemption status for that new organization. The AMJA Waqf is an endowment organization. Oh, sorry. 1 second, brothers. اللهم صل على سيدنا Muhammad, we established the organization that will preserve the waqf. So this is separate from the AMJA organization, but connected through the bylaws. And it's a 509A organization, which is an endowment which preserves that investment, inshallah, for the future. And then we maintain separate funding for or accounts for the two, for the general funds versus the waqf. The property hunting that we have done for almost 9 months, we want
you get an acceptable return on investment, 7% and up, long-term lease, basically like that the property comes with that lease. So this way we are guaranteed that we're not going to have a downtime where the property is empty for an extended time. There's like a good condition of the building and a triple net that makes it risk-free for AMJA, basically. So there's no big breakdowns that AMJA will be responsible for. And of course, the tenant has to be operating a halal business. After reviewing multiple properties, alhamdulillah, we got over this great offer, which is a dental office in Minnesota. The purchase price is 1.2 million. It was built in 2001, modeled in 2024. We have a 15 years lease on this building. So may Allah subhanahu wa ta'ala make it easy. This is such was a unique opportunity that we actually have been looking for so long. And it's a trustworthy tenant. It's a dental office, has been practiced for so long. The annual rent, alhamdulillah, would be about 90,000, and it is 75.5% per year, and it's increasing 2% every year. So that's, alhamdulillah, will be a great revenue, and the close of escrow in the coming days. So alhamdulillah, we are about the finish line after 7 years of pushing hard for this project. It is coming to an end. May Allah subhanahu wa ta'ala. Beginning. It's a beginning of a bigger journey, as Dr. Walid mentioned. As an organization of fiqh, we wanted to be financially independent, and that's an investment for all the Muslims in the West, and inshallah the Imams are the forefront of it. So as we have done every year, we open the floor for the mashayikh to show their support, inshallah, in the way they see appropriate. So inshallah, we'll open the floor for you. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you, and see how can we all work together, inshallah, to make this a reality. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you. How will you do that? We just, the mashayikh, basically, whoever comes with support from the local communities, they just announce it. An amount. الله يجزيك الخير شيخنا الله يبارك لك. الله يتقبل منكم إن شاء الله الله يحفظكم. هذا مركز الهدى الإسلامي. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you and bless your community. جزاكم الله خيرا. By the way, I just wanted to share also some good news with you. We have, mashallah, the community in Canada. They actually pledged $50,000 for the waqf. Jazahumullahu khairan wa barakallahu fihum. May Allah subhanahu wa ta'ala bless them. I've been working closely with them, and alhamdulillah, their imam, I've been trying to persuade him to announce it himself. But he's not accepting, so I'm announcing it on his behalf. His community, inshallah, will be wiring the money in about a week. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of them. هل يقبل من النساء الوقف؟ نعم. هل يقبل الوقف من النساء؟ صدقة من الجميع إن شاء الله. نعم. اللهم اهدنا سواء السبيل. Do we have an imam from Memphis here? إيه؟ Oh no, listen. MashaAllah. We have also, mashallah, 5K from Clear Lake Islamic Center. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from them. Allah yajzihum al-khair. By the way, just an FYI, Clear Lake Islamic Center have set a new sunnah where they actually pledging or contributing 2,000 every month for the AMJA on a monthly basis. No fundraising, no need for an effort. They alhamdulillah, jazakumullah khair, they have set this good habit, and we really appreciate that continuous non-stop support for the many years before. Anyone from Memphis here? Sheikh Zaghlul? Anybody want to make the announcement or? Huh? No, you go ahead. تعال. Bismillah. So, the dentist in Minnesota? Minnesota. Minnesota people, please keep eating gummies and sugar.
So we have some good news also coming from the Muslim community of Memphis, Tennessee. I'm going to ask one of their respected Imams to come forward and announce it. بحكي لكم بعدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد القاضي فضيلة الشيخ محمد علي في الشيخ زغلول والشيخ محمد الفقيه. ممكن بس تعيد الله يكرمك بس المايك على محمد القاضي إمام مسجد الرحمن and also الشيخ محمد زغلول والشيخ محمد الفقيه MIC الشيخ محمد علي مسجد المسلمين. ما شاء الله. إن شاء الله يعني we'll try to collect $50,000 إن شاء الله. ما شاء الله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. May Allah accept from all of you. ما شاء الله تبارك الله. So we are opening the floor inshallah for a few more minutes. Again, as we do every year, this is no pressure Allah يكرمكم يعني part of the program. Don't feel any pressure. If you don't want to participate, it's 100% fine. Anybody who pledges, إلا والله pressure. We promise you. We would like you to support us. We promise you, nobody will follow up with you. So if you pledge, it's from your heart because you believe in the mission, and we inshallah hope everybody to be part of this. تفضل شيخنا. This is something minor, inshallah, $1,000 from North Shore Muslim Association, Mandeville, Louisiana, inshallah. الله يجزيكم الخير متقبل منكم إن شاء الله. Assalamu alaikum. Islamic Association of Raleigh, 10,000. ما شاء الله جزاكم الله خيرا. Every year, mashallah, you come forward, establish this. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from you and your community. Islamic Association of West Virginia, Charleston, inshallah 10,000. الله أكبر ما شاء الله جزاكم الله خير ونسأل الله يبارك لكم في جاليتكم. Any more inshallah? Charleston? No, West Virginia, right? West Virginia, Sheikh. حياكم الله يا مشايخ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح البركة. Any more inshallah? And again, something you have a whole year, inshallah, to commit to and help out. We would like to establish this habit, inshallah, as we come to AMJA. We try to persuade our community or the committee and the masjid to sponsor it with a small amount, because that helps, wallah, it goes a long way, especially the number is growing and the financial commitments are growing. And we're trying to keep up with the demand and the growth, mashallah, that we are seeing. May Allah bless you all. Assalamu alaikum. Individual 2,000. الله يجزيك خير دكتور عصام بارك الله فيك تقبل منك آمين. تفضل حبيبي. ما شاء الله جزاكم الله خير. الله يتقبل منكم يا حبيبنا يطول عمرك. حياكم تفضل يا شيخ. Which community? And that community. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم يا أخي. صلى الله يتقبل منا. ما شاء الله. شيخ ياسر صديق ما شاء الله. الله يفحل عليك. نعم. Inshallah, we have 6 more minutes before we make our way to the salah and then have dinner. تفضل حبيب. Masjid Khalid bin Walid, Toronto, Canada, 5,000 inshallah. الله أكبر جزاكم الله خيرا. May Allah Canadian تقبل. or American, Sheikh? Canadian. all accepted. Bitcoin, we should start an account, yeah. Alhamdulillah. حياكم الله. الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم المشايخ نتقبل منكم إن شاء الله يحفظكم.
Cincinnati community will 3,000 إن شاء الله. الله يجزيكم الخير ما بتقصروا. No. Alhamdulillah, this is the start of the waqf as Dr. Waleed mentioned, and we would like to keep growing it. 90,000 is a good start, and as we grow as a community and trying to as an AMJA also to keep up with that community growth, we need to up-level our services and the fatwa services, and again keep it financially independent. So inshallah, any help from the mashayikh, Allah barik lakum, that will be greatly appreciated. Again, if you announce it, hayyakumullah. If you don't want to announce it, by all means, تفضل Sheikh Bahan. Allah يجزيك الخير. 1,000 from myself. And I think each one can commit 50 or 100 per month easily. So I think it's doable to make it monthly. We're not going to put pressure on anyone, inshallah. So again, Allah طول عمركم يعني. And we're just trying to use your influence with the circles that are around you in Ramadan, in some of these seasons of goodness. If you can reach out to some of those people around in your circle, and you know that they're looking for some act of goodness, we just want to have AMJA as part of the options you provide to your community or to those individuals. But keep us in mind, inshallah, all the time. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I think it's important, inshallah, all of you as you go home, that your communities realize that you didn't just have a weekend off, that you were here learning with our teachers, with our scholars, to benefit the community. What we've learned this weekend, what we've discussed this weekend, could be a whole series of discussions that you could bring to your community and let them know that this is coming from AMJA and the work that they're doing here. It's a wonderful way to bridge that gap between our communities and these institutions, inshallah. Jazakumullah khair. تفضل حبيبي. أنا متأكد إن في ممكن بعض من معارفنا أو أصدقائنا من مسلمين وغير مسلمين تأثروا بالإعصار. أنا لسه سامع أصحاب البيت عندي أمريكان بنتهم فقدوا الاتصال بيها في نورث كارولاينا، نتواصل مع الناس ونذكرهم بربنا حتى لو مش مسلمين، فرصة ناس محتاجين دعم في أكيد في قد يكون مسلمين أو أصدقاء الله يفتح عليك بارك الله فيك. نعم يا شيخ. Now we have 3 more minutes before this is over, and again you can leave any time if you want to go prepare for Salah. But inshallah we're keeping that last 2 minutes as a final stretch if anybody would like to commit anything, inshallah, for this cause. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you and bless your community. Barakallah feekum. Inshallah, we'll adjourn now, and we're going to head for our Salah, and then we'll come back for dinner, inshallah, at 7:30 right there. And